Okay, so good afternoon, everyone. Today we are going to start the subject of MPharm pharmacology, cellular and molecular pharmacology. Today we are going to talk about, okay, give me a moment. Today we are going to talk about the new topic, that is microarray techniques. So what is microarray technique? So till date we have learned the gel electrophoresis, ELISA, we have learned the Western blotting, and today this particular topic is related to ELISA technique. Okay, this technique is related to ELISA technique. So firstly, we need to know what is microarray technique. So if we talk about the microarray technique is a technique of high throughput gene expression. So we can define microarray technique as it's a high throughput screening of gene expression. There are several techniques, several techniques of gene expression. Gene expression as in we need to detect the gene. Whatever the gene we are having, we have to detect the gene. We have to detect the our sample or target gene. So that technique is being called microarray technique. So why it is, and I am saying it is a high throughput method. High throughput, the terminology high throughput means the outcome, the result is having a high value. Okay. So there are so many conventional technique of gene expression or detection, gene detection. For an example, southern blotting, northern blotting. I'll request all of you to write some of the points যদি তোদের মনে হয়. So there are conventional techniques of gene expression or gene detection like southern blotting, northern blotting, RT-PCR, that is reverse transcriptase polymerase chain reaction. So these are the techniques of gene detection, conventional technique. What is the difference of microarray technique and this technique that is reverse transcriptase polymerase chain reaction? Microarray technique is northern, southern, the target sample. But in case of microarray technique, Sir, nothing is Sir, audible. sorry for interruption. Too much breaking and the video is not available. we use multiple probe or multiple main difference between two at one time. Okay, so this is the basic. Please mute. Sir, Sir, we had not sir, got anything. sometimes it is breaking. Hello. In between time, we don't hear anything, sir. The screen is totally blank and the voice is not coming. Okay, let me check. Wait a minute. Network issue. Let me wait. God. এখন আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। Okay. Okay, leave it. ঠিক আছে, শোনা না গেলে আবার বলিস। So again I'm saying microarray technique is a high throughput method because in microarray technique we use multiple number of detecting DNA to identify our single sample. But in other conventional method like northern blotting, southern blotting, RT-PCR, we use very small number of or single number of detecting DNA. That's why it is low throughput. So in microarray technique, you will hear two terminology several times. One is probe. Okay, I'm writing here. One is probe. One is probe. Probe means detecting DNA, the DNA by which we will detect the target sample. So this is detecting DNA. Probe means detecting DNA. And another terminology we'll hear, that is
sample or target. Sample or target. So sample or target means the target DNA we are going to analyze or we are going to detect, right? So, so if I talk about the difference between the conventional techniques like southern blotting with the microarray technique. So in case of southern blotting, we use single number of probe. In case of microarray technique, we can use multiple number of probe. In southern blotting, we can analyze very limited number of DNA, but in microarray technique, we can use or we can utilize or we can detect multiple number of DNA. In southern blotting, the DNA, the detecting DNA is immobilized in the membrane. This point is very important. Onnanno conventional techniques say the probe or the detection DNA or detecting DNA is immobilized in the membrane. In those, as we know, we have studied Western blotting as well. In Western blotting, what we used to use? We used to use a membrane. So in those blotting part or RT-PCR, we use membrane as a solid support. But in microarray technique, we will use a glass slide or a chip as a solid support. So this is the three main difference between the conventional techniques and the microarray technique. Okay. The next we'll talk about the principle. So if we talk about the principle, I have written three principles: microarray, labeled sample, and detection system. Microarray, labeled sample, and detection system. So microarray means we will be using, okay, in case of this technique, in case of microarray technique, we have to use the single stranded DNA, DNA SS or ssDNA. The single stranded DNA used to be written in the in short ssDNA. So ssDNA means single stranded DNA. We know that DNA used to be double helical structure. There is two strand in DNA. So here, in case of microarray technique, the probe we are using, which is fixed, the probe is fixed in the solid support or the chip. So that probe is basically what? A detecting DNA. So that detecting DNA or detection DNA will be of single stranded, will not be double stranded DNA. So that we will be using here, and another sample will be adding into the solid chip or the solid support, and there will be a uh, process which will be happening, that is hybridization. Hybridization means conjugation of two complementary DNA, that is called hybridization. Like one strand, another strand, when it is being connected and making a double helical structure, that is called hybridization. So that becomes the microarray labeled sample. The sample we are using, we are labeling it with a fluorescent dye. In Western blotting, in gel electrophoresis, we have in ELISA. Let me tell you, in ELISA, we have studied that we are attaching or we are labeling the sample with a dye. For what? For detection. Because dye will produce a color or a fluorescent compound which will help us to detect the sample. So here also we are labeling our sample DNA, our target DNA with a specific fluorescent dye. Thus, a color can develop, and through that color we can identify the DNA. Next is detection system. So detection system means after the color has developed, then we will be using a particular machine to detect the system. So this is the three main principle of this microarray technique. Again, I'm repeating. So microarray technique is a technique of detection the gene or detecting the gene expression. And it is a high throughput method because through this technique at a time we can detect several number of genes at one time. That's why it is called high throughput. In microarray technique, we use two category of DNA. One is probe. Probe means the detection DNA. Detection DNA ki kore, detection DNA used to be attached in the chip or solid support or your slide, and the sample DNA will be adding in the solid support, and there will be a hybridization will take place,
between these two, and as our sample DNA has been labeled with a fluorescent dye, so a color will be developed. And if a color is developed, then we can identify our target DNA. But if there is no color development, then we cannot identify our target DNA. That means the sample does not have our target DNA. If there is no color development, that means there is no target DNA in our sample. Okay, this is a very short process of our microarray technique. Now we will talk about the whole process of microarray technique. Okay, so here you can also write down in your copy. There is four step in microarray technique. Okay, first step is sample preparation and labeling. First step is sample preparation and labeling. So first, this is up to this sample preparation. So from source, so we are starting from source. So first point, if my this picture is not very visible, if it is blurred, you can write once I'm saying it to you. So from source it is starting. So source as in the sample from where we are taking out the DNA. That is called source. Okay. So from source we are isolating isolation of mRNA. So source, put an arrow. Then next point is isolation of mRNA. We are talking about the first stage, sample preparation and labeling. So we are isolating the mRNA. Messenger RNA we are isolating from the source. Why messenger RNA? Because messenger RNA is a quantitative copy of the gene. So this is a very small question, open book type question. Why mRNA is being isolated from the source in case of microarray technique? Because it is a quantitative copy of genes present in those cells. That's why we are isolating the mRNA. Okay. After isolating, we are making the mRNA cDNA. cDNA full form is complementary DNA. So we are converting the mRNA to cDNA with the help of the enzyme RT. RT means reverse transcriptase. So by the help of the enzyme reverse transcriptase, we are converting the mRNA, messenger RNA to complementary DNA, cDNA. And you have to keep in mind this cDNA is ssDNA, single stranded DNA. This is not double stranded. Okay. And after that, what we are doing, we are labeling the cDNA with the fluorescent compound. There is two fluorescent compound I have mentioned, which basically been used, mostly used. There is CY3 and CY5. This fluorescent dyes can be used to label. Okay. Or there is other labeling compound is also there. This is basically the dye. So first step is source. From second is isolation of mRNA. We are isolating the mRNA. That mRNA is being converted to single-stranded DNA, that is ssDNA, sample, sorry, cDNA, that is single-stranded complementary DNA, and then it is being labeled with a particular labeling dye. Okay, why we are labeling? Thus, we can identify our DNA. This is the main reason. The first step is done, that is sample preparation and labeling. The next step, this is the next step, that is hybridization. Hybridization is the next step. So in hybridization, hybridization means what? Hybridization means joining two DNA. Joining of two DNA, that is called hybridization. So think about it. So let me just draw. Okay. Okay, I'm removing the first point, okay? The source, isolation of mRNA, ssDNA, and then labeling with target DNA. So this is the first point I'm removing. Okay. So suppose this is the solid support. Okay. This is the solid support. Let's say it is cheap or slight.
here the probe is present. Probe means that detection DNA that has already been attached. Now we are adding here SScDNA, DNA, single stranded cDNA we are adding. So what will happen here? Here the hybridization will take place in this way. Suppose this is a DNA, okay? This is a probe. This is a single stranded DNA. This is a one strand of DNA. Okay, this is nothing but one strand of DNA. And what is this? This protruding part, 1, 2, 3, 4, 5. This is the base pairs. DNA is having, each and every strand of DNA is having a base pair. So this is the base pair. So we are adding what? SScDNA. So it will look like, so this is the your SScDNA, right? So in this way, this is the complementary base pair, and this is the probe. So these two will attach to each other. So that's why this way the hybridization will take place. So this process is called hybridization. Got it? So this is the process is going to happen in the second step, hybridization. So in case of hybridization, it is very important for us to ensure that the stringency of this environment should be maintained. What is stringency? Stringency of the environment means thus two complementary DNA should attach. Okay, like for an example, I can give you for a single lock, there is a single key. That key only attached to the lock and it can open the lock. If we use another key, it will not open. So that is why for a single base pair, another complementary DNA is present. For a single probe, another complementary probe should be present. It should be one. There will be one complementary cDNA. There will not be more than one complementary cDNA. So it should attach to this one specific. Then only we will get the right result. So for that, we have to make a critical environment. Thus, there should not be anything else happen. So how we can maintain the critical environment? The critical environment or the stringency of the environment can be maintained by uh, increasing the temperature, and decreasing the ionic strength of buffer. So the stringency of the environment to make sure or to ensure the two complementary cDNA can attach to each other, we have to increase the temperature and decrease the ionic strength of the buffer. The buffer we will be using, why we use the buffer? Because buffer makes sure the maximum electrical conductivity. Okay, so we are decreasing the ionic strength and increasing the temperature. This way, a critical environment will be producing, and that critical environment will ensure that two complementary DNA should attach and there should not be any false result. Okay. So second step is done, the hybridization. Third step is washing. So in ELISA, in Western blotting, you have seen that washing is a very important step. Washing means you have to wash out the unbound complementary DNA. You have to see, you have to remove the removal of unbound target DNA. You have to remove the target DNA or the complementary DNA you have to remove. So target DNA is same as complementary DNA because target DNA is the ssDNA. So do not get confused. So removal of unbound, which have not bound, we are removing it by washing. And the last step is, okay, this part you can't see. Let me write here. The last step is, this is the last step. Okay, this is the last step. That is
image acquisition. You can write the last step, image acquisition, AQUISITION, image acquisition and data analysis. So last step is image acquisition and data analysis. So in the last step, what you are doing, what you are seeing, appearance of the fluorescence. If the fluorescence have been appeared, then you can understand that whether your target DNA is present or not. There is a three colors. I will tell you later on. I forgot the colors. I think generally used to three types of color used to develop. One is black, another one is green, another one is red. Three types of fluorescent color used to be developed. Red, yes, red, green, and black. There is a significance of developing particular three colors. And I forgot what is the significance. I'll tell you. Like if red color develops, that means something. If blue color, sorry, if that green color develops, that means something. Yellow is also develops. Yellow color develops, that means something. So I'll tell you later on in the next class. Okay, I forgot right now. So appearance of fluorescence and then you are detecting the target DNA. If a particular color develops, then you can identify, yes, in the sample, that particular DNA or target DNA is present or not. So this is a very simple technique. So this is a technique at which at a time you can uh, analyze or you can detect, okay, multiple number of genes at a single time. And this, the most advantage of this particular technique is it is a high throughput, that outcome is very high, the quality is very high, and third is it takes very less amount of time, less time consuming. So it can save your precious time. So this is the whole process of microarray technique. It's a very short technique, and there are different application of microarray technique, like in genomic analysis, in gene analysis, in drug discovery. There are several applications. So now it is I'll be giving you a task from today. The next day guys have to tell me what are the application of this microarray technique in drug discovery, in genomic analysis, and in gene expression. How microarray technique helps in drug discovery, in genomic analysis or genomic expression and gene expression, how microarray technique helps. Okay, uh, give me a moment. ওকে, তো এবার আমাকে বল যে এমন কিছু আছে বুঝতে পারিসনি, এনিথিং ইউ হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড। স্যার ওখানে যে কালারটা প্রডিউস হবে, ইয়েলো হোক বা গ্রিন হোক বা রেড হোক, এই কালারের যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা কেন হচ্ছে, মানে কিভাবে হচ্ছে রেড ইয়েলো গ্রিন? ওইটাই তো আমি বললাম যে ওইটা আমি নেক্সট দিন বলে দেবো, ওইটা আমার এখন মনে পড়ছে না। মানে প্রত্যেকটা কালারের একটা সিগনিফিকেন্স রয়েছে, যে রেড ডেভেলপ করে তার মানে মানে এরকম সিগনিফিকেন্স যে তার আইদার মানে টার্গেট স্যার ডিএনএ। ডিজিজ আছে, রেড ডেভেলপ করলে ডিজিজ আছে, নো, গ্রিন করলে এরকম না, নো নরমাল। নো 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 নো, এখানে কিন্তু আমরা কোনো ডিজিজ আইডেন্টিফাই করছি না। এখানে আমরা দেখছি যে পার্টিকুলার আমার স্যাম্পলের সেল স্যাম্পলের মধ্যে কোনো পার্টিকুলার, সাপোজ ধর কোনো একটা সিনড্রোম হয়েছে, ঠিক আছে, সাপোজ ধর ওকে, সাপোজ ধর আমি দেখতে চাইছি একজনের কোনো একটা, দের ইজ আ পেশেন্ট যার
ডায়াবেটিস রয়েছে, ঠিক আছে, সে এখন ক্লেম করছে আমি তো আমার লাইফস্টাইল ভীষণ মেনটেন, আমি হাঁটা চলা করছি, এক্সারসাইজ করছি, কোনো বাইরের খাবার খাই না, ইটস আ ভেরি লাইফ মেনটেন লাইফস্টাইল, বাট স্টিল আমি কেন ইনসুলিন সরি ডায়াবেটিস ডেভেলপ করলাম, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। তখন আমাকে দেখতে হবে, তখন আমি বলতে পারি যে আইদার আপনি হয়তো আপনার যে ডায়াবেটিসের জিনটা সেটা আপনি আপনার প্যারেন্টস থেকে ইনহেরিট করেছেন, পেয়েছেন, কারণ সে নারাজ। তো তখন আমি তার স্যাম্পল নিয়ে চেক করবো যে ওয়েদার দ্য ডায়াবেটিস ফর্মিং জিন ফ্রম দেয়ার প্যারেন্টস ইজ প্রেজেন্ট অর নট। ওকে, আমরা এখানে পার্টিকুলার জিনকে টার্গেট করছি, যে এক একটা জিন এক একটা আমার ক্যারেক্টারিস্টিক ডেভেলপ করে, কারোর গায়ের রং ফর্সা, কারোর গায়ের রং কালো, তো সেটা তো জিনের জন্যই হয় ডেফিনেটলি, কারণ সেটা আমরা আমাদের প্যারেন্টস থেকে পাচ্ছি, আমাদের ফোর ফাদার্স থেকে পাচ্ছি। ঠিক সেরকম সেই পার্টিকুলার জিনটাকে আমরা দেখছি, সেই জিনটা আইদার হতে পারে আমার বডিতে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিককে ডেভেলপ করছে, আমি যেরকম দেখতে, আমার হাত পা যেরকম, আমি দেখতে যেরকম, আমার গায়ের রং যেরকম, আমার স্বভাব যেরকম, এবং সেটা হতে পারে সেটা কোনো পার্টিকুলার ডিজিজকে আইডেন্টিফাই করছে, কোনো পার্টিকুলার জিন থাকলে সেই ডিজিজটা হয়। যেমন কি যেটা আমি বললাম যে হয়তো ইনহেরিট করেছে আমি ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশন ইজ অলসো ইনহেরিট করা যায় পেরেন্টস বা ফোর ফাদার থেকে। তো ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ডিজিজ, ইট ইজ অ্যাবাউট এনিথিং হুইচ ইজ রিলেটেড টু জিন, সেটা তোর কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক হতে পারে, কোনো ডিজিজ হতে পারে, এবং সেটার সিগনিফিকেন্সটা কি সেটা আমার এখন মনে পড়ছে না। আমার যতটুকু মনে পড়ছে, ভুল বলে তো লাভ নেই, তো যে রেড মানে এরকম ছিল যে সামথিং তোর টার্গেট ডিএনএ প্রেজেন্ট কিন্তু প্রোব প্রেজেন্ট নয়, বা এরকম টাইপের কিছু একটা সিগনিফিকেন্স ছিল। তো ওটা আমি নেক্সট দিন দেখে বলে দেবো, এই মুহূর্তে আমার ক্লিয়ারলি মনে পড়ছে না। ঠিক আছে অমিত? ঠিক আছে না স্যার, ওইটা তো ঠিক আছে স্যার, বলছি ওই যে রেড আর গ্রিন যে হ্যাঁ, কালারটা, কালার দুটো কিভাবে ডেভেলপ করছে আলাদা আলাদা এতে? ওইটাই তো বলছি, ওটা কেন ডেভেলপ করছে সেটাই তো, যে আমি বলি সাপোজ ধর যদি স্যাম্পল না থাকে, এই যে CY5 বা CY3, এই যে তোর ডাইগুলো দিচ্ছি, এই ডাইগুলোর তো একটা কালার আছে, এই ডাইগুলো ডিএনএ এর যে বেস পেয়ার রয়েছে, নাইট্রোজেন বেস পেয়ার, সেটার সাথে বাইন্ড করে ওটা করছে। এবার যখন ধর সিডিএনএ, সাপোজ আমি বলছি, এস এস সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ অ্যান্ড প্রোব দুটো যখন অ্যাটাচ হচ্ছে তখন ওটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাচ্ছে। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেলে কি তোর নাইট্রোজেন বেস পেয়ার গুলো ওপেন থাকছে না, কারণ একে অপরের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেছে, তখন একটা রিয়াকশন হচ্ছে। আবার যখন ওটা অ্যাটাচ হচ্ছে না, ফ্রি থাকছে, তখন তো নাইট্রোজেন বেস পেয়ার গুলো ওপেন, তখন নাইট্রোজেন বেস পেয়ারে যে মলিকিউলস আছে সেটার সাথে কানেক্ট বা সেটার সাথে রিয়াক্ট করে ও একটা কালার ডেভেলপ করছে, এরকম। মানে ওকে সেই ওকে, কেমিক্যাল বুঝেছি এবার, মানে কনস্টিটিউয়েন্টের উপর ডাইটটা ডিপেন্ড আলাদা করে। আলাদা ভাবে রিয়াকশন করছে, তাই তো? ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। ওকে ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আর আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন? স্যার মেবি বলছি ঋষিতা। এমআর, হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ স্যার, হুম, বল বলছি বল বল। এমআরএটা স্যার বললেন কোয়ান্টিটিভ কপি অফ জিন, সেই কারণে এমআরএটাকে আইসোলেট করে নেওয়া হয়, তাই তো? সেই মারণে, হ্যাঁ, ইয়েস, ইয়েস। ওকে ওকে স্যার, ওকে ওকে। কারণ mRNA মানে বলতে মানে মেসেঞ্জার আরএনএ, সেটা তোর একটা সেল থেকে বা একটা বডি থেকে বা একটা প্লেস থেকে আর একটা প্লেসে মেসেজ নিয়ে যাচ্ছে, মানে তোর জিনের এক্সপ্রেশনটাকে নিয়ে যাচ্ছে, মেসেজ নিয়ে যাওয়া মানে ইনফরমেশনকে নিয়ে যাওয়া। দ্যাটস ওয়াই উই আর টার্গেটিং দি mRNA। আমরা অন্যান্য যে আরএনএ রয়েছে, যে টিআরএনএ অর সামথিং, সেগুলোকে আইসোলেট করছি। আর অমিতকে একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আগে অনেক কটা ক্লাস হয়েছে, আমার হয়েছে বা ম্যামেরও হয়েছে, তো সেগুলো একটু কালেক্ট করে নিস জিনিসগুলো, হ্যাঁ, কারণ তুই পরে ইয়েস ঢুকেছিস ইয়েস। তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ, আর ঋষিতা বা বাকি যারা আছিস তাদের কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে? না স্যার, কথা ওকে, ওকে, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন নেই, 1 মিনিট হোল্ড করতে হবে। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমি এন্ড করি সেশনটা। হ্যাঁ স্যার, বলছি এটার মানে কোনো স্টাডি মেটেরিয়াল কি আপনি গুগল ক্লাসরুমে স্টাডি পোস্ট করবেন? আমি করে দেবো, গুগল ওকে ক্লাসরুমে স্যার, করে দেবো। ওকে ওকে ওকে। আর তোদেরকে আমি একটা জিনিস বলি, তোরা একদিন ইউনিভার্সিটি নেক্সট উইকে আয়, একটু প্লিজ ওই কয়েকটা জিনিস জেরক্স করতে বলছিলাম না, ওই বইটা ওটা একটু জেরক্স করে নিস, তোদের সুবিধা হয়। হ্যাঁ স্যার, ওকে ওকে ওকে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, একসাথেই আসিস যেদিন আসবি, এবং আমাকে অ্যাটলিস্ট আগের একদিন আগে জানিয়ে দিস কবে আসছিস। ঠিক আছে, তাহলে আমি নিয়ে আসবো। আচ্ছা স্যার, ওকে। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, এন্ড করছি সেশন, থ্যাংক হ্যাঁ, ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। অমিত। থ্যাংক ইউ স্যার।
স্যার এক মিনিট স্যার, হ্যালো হ্যাঁ, বল বল। স্যার, বলছি এইটা আবার মানে আপনি একটা বুক বলেছিলেন না সেলুলার মলিকুল, ওই বুকটা হুম আমার হুম নামটা লেখা হয়নি, আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। আমতেশ্বর জাগ্গি মনে হয় স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস, আমতেশ্বর আমতেশ্বর জাগ্গি। সিং জাগ্গি, ইয়েস। আমতেশ্বর সিং জাগ্গি। আচ্ছা, আনফিস্টেশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর স্যার আজকেরটা নোটসটা, আজকের যে ডিটেলটা পড়ার স্টাডি মেটেরিয়ালটা আজকে আপলোড করবেন? করে দেবো আজকে আপলোড। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে। আছে, ওকে ওকে ওকে। স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।